Good morning, students. Last class we saw about properties of light, refraction of light, first law of refraction, and second law of refraction, refractive index. So these topics are very important. So today class we see about dispersion of light. It is another property of light, that is dispersion. So refraction of a composite light. Here the sources are two types. One is monochromatic source and another one is composite source. First one is monochromatic source. In a word monochromatic we split into two syllable monochromatic. Mono means one, chromatic means color. If a source of light produces a light of single color, that source is called monochromatic source. Then second one is composite source. If a source of light produces a white light but it contains light of different colors, that is called a composite source. Example, mercury vapor lamp. In mercury vapor lamp it emits white light but it contains 7 colors, different colors. That is called composite source. But in monochromatic source it emits single color, only one color. Example, sodium vapor lamp. In sodium vapor lamp it emits only single color of yellow color. எந்த கலர்ல angle of refraction ரொம்ப ஸ்மாலஸ்டா இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெட் கலருக்கு. அப்ப வயலட் கலருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹையஸ்டா இருக்கும். அதான் இங்க பார்க்கிறோம். Different colored lights are bent through different angles. From Snell's law, we know that the angle of refraction is determined in terms of the refractive index of the medium. So அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கலாமா? செகண்ட் law of refractionல ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம். sin I by sin R equal to mu 2 by mu 1. So இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இந்த செகண்ட் law of refractionல இருந்து நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா angle of refraction எதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மின் பண்றோம் அப்படின்னா refractive index of the medium. So refractive index of the medium is different for different colored light. So இதை எதை இண்டிகேட் பண்ண நம்ம ஃபைனலாக எடுத்துக்கலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா the refractive index of the medium is dependent on the wavelength of the light. ஒவ்வொரு கலருடைய wavelength பொறுத்து the refractive index of the medium வந்து இப்படி இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து இந்த கான்செப்டில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ angle of refraction is the smallest for red and the highest for violet. So next process பார்த்தோம் அப்படின்னா scattering of light. இப்போ நம்ம பார்த்தது dispersion of light. Now we see about scattering of light. When sunlight enters the earth atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible direction. இதான் நம்ம scattering of light னு பார்க்குறோம். ஸோ சன்லைட்ல இருந்து அந்த லைட் ரேஸ் நம்ம எர்த் அட்மாஸ்பியர்ல என்டர் ஆகும். நம்ம அட்மாஸ்பியர் என்னன்னு பார்க்குறோம், இட் இஸ் மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ். கேசஸ்னாலே இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஆட்டம் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இன்சிடென்ட் சன்லைட்டை ரிஃப்ராக்ட் பண்ணும், இன் பாசிபிள் டைரக்ஷன்ல ரிஃப்ராக்ட் பண்ணும். இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், scattering of light. So in the phenomenon the beam of light is redirected in all direction when it interact with a particle of the medium. இங்க பார்ட்டிகல்ங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த gaseous மீடியத்தில் உள்ள particles. அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்ட்ராக்ட் ஆகும், எதோட சன் லைட்டோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி வேறு வேறு டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரீடைரக்ட் ஆகும். இதான் என்ன சொல்றோம், ஸ்கேட்டரிங். அப்போ அந்த பார்ட்டிகல் அந்த ஸ்கேட்டர் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டிகளுக்கு என்ன நேம்ஸ் என்ன நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்கேட்டரர். ஸோ த இன்டராக்டிங் பார்ட்டிகல் ஆஃப் த மீடியம் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கேட்டரர். ஸோ இந்த டாபிக்ல ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்னா என்ன, தென் ஸ்கேட்டரர்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம். ஒன்ஸ் அகெயின் அந்த வாட் இஸ் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்ங்கிறத டெஃபினேஷனை அகெயின் பார்க்கலாம். when sunlight enters the earth atmosphere, the atoms and molecules of different gases present in the atmosphere refract the light in all possible direction.